Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle conférence dans le cadre du cycle des conférences de la Fondation FondaMental 2023 sur l'innovation. Et on poursuit nos explorations et nos rencontres avec des personnes qui innovent dans le domaine de la santé mentale et de la psychiatrie pour une rencontre un peu particulière puisque et le conférencier et le président ne sont pas là. Donc je vais faire office des deux à la fois. Parce qu'en fait, Eyre, qui doit faire la conférence, l'a enregistrée depuis San Francisco à cause du décalage horaire et aussi à cause du fait qu'il est en train de devenir papa. Donc, ça faisait beaucoup d'événements en même temps qui l'empêchaient d'être présent. Et Isabelle Durand-Zaleski, qui est notre grande économiste de la santé, est à Bruxelles en train de défendre un projet européen. Donc, je vais porter un certain nombre de casquettes et faire de mon mieux pour répondre à vos questions. Pour vous présenter Eyre, donc Eyre est un psychiatre d'origine australienne installé maintenant en Californie, où il a développé un concept tout à fait innovant et intéressant de capital cérébral, la notion de brain capital, qu'il a publié avec nous d'ailleurs dans des journaux très prestigieux de molecular psychiatrie à neurones, mais aussi dans le Financial Times. C'est juste pour vous expliquer que c'est une notion qui intéresse des gens de périmètres très, très, très différents, aussi bien très, très scientifiques que très policy makers et journalistes, et aussi toute une série de grandes institutions internationales, puisque c'est aussi un concept qui a été soutenu par l'OCDE, qui a fait énormément de colloques pour promouvoir ce concept et le développer. Et mi-septembre, on avait organisé une journée entière aux Nations Unies pour promouvoir ce concept de capital cérébral. Donc c'est juste pour faire un petit peu de teasing avant de démarrer, pour vous dire que c'est un concept à la mode, qui est une très jolie idée pour promouvoir en fait une idée assez simple, qui est que les sociétés dont les membres ont des cerveaux qui vont bien est plutôt plus productive et plus résiliente face à toutes les difficultés et les catastrophes auxquelles on est soumis. Voilà, donc je vais donner la parole à Eyre, qui a enregistré donc cette conférence il y a quelques jours. Hello, ladies and gentlemen. Very sorry that I couldn't be there with you in person today, but I'm really delighted to be able to present this work to you and looking forward to getting your thoughts on it. Thank you very much to Marion, Veronique, and the rest of the team at FondaMental Fondation for the opportunity to speak to you. Today, I want to talk to you about this new brain capital industrial innovation strategy. We just recently launched this strategy at the United Nations General Assembly last week in New York. And so it's hot off the press. And so we're kind of interested in saying that, hey, this industrial strategy we've launched globally. Now, what does it mean to individual countries and states? So the question for you guys is, what does it mean to France? And what does it mean to you in your professional position in France? This is the paper that we published through the Rice University Baker Institute for Public Policy. It's a public policy think tank. And you can see here on the right all of the different organizations that were involved. Individuals from these organizations were involved in this paper. So this is freely available online, and you're welcome to check it out as you wish. And my talk today, which is going to go for about 30 minutes, will take you through this paper. So brain capital is a new economic construct that we've developed, and Marion has been involved in the development of this since the beginning. Brain capital is an economic asset where a premium is put on brain health and brain skills. So brain health, as we know, is the health of the brain, whether you're healthy or you have a disorder. It's a lifespan concept from, cradle to grave. And brain skills are skills which are paramount to our ability to survive and thrive in the modern world, like creativity, adaptability, resilience, digital literacy, things like this. And so brain capital, we argue, is critical to nations, and it's like critical to individuals, families, communities, and nations.
And it was invented, brain capital, as an economic asset. It's meant to be seen as something that someone like Emmanuel Macron, the president of France, would think of as important as GDP or road and bridge infrastructure or clean water or, healthy forests in France. So that is brain capital. We're trying to say with brain capital that this is arguably the most vital asset that you have in your country. And of course, as the world gets more volatile with new technologies and political unrest and climate extremes, brain capital is even more important day by day. So this is the context of brain capital. And again, we've written about it and published it in various outlets. Brain capital is under siege. So this is relevant again at all scales, from the country level to the individual level. All of our brains are under siege. The economic costs are huge. The brain and mind issues are costing us hundreds of billions of dollars a year each country, and trillions dollars a year for the world. We have the challenges on the left, like chronic stress. COVID-19 is still plaguing some of us with like brain fog and long COVID, social isolation, disinformation, particularly in Europe. I understand Russian disinformation is a particular challenge, climate change, and then also ultra-processed foods, like foods which are high in salt and sugar and chemicals. And what does all this result in on the right is mental health challenges, long COVID, Alzheimer's and dementia, and it means education disruption, lower productivity, and reduced well-being. So really, we have significant issues, I think you could say, and across the lifespan, certainly. So this is framing up why brain capital is important. And so this is another way of showing you brain capital across the lifespan. You can see from cradle to grave here, left to right. We all fit on the spectrum somewhere, and our friends and family are on the spectrum somewhere. And what are we doing that is detrimental for our brains, and what are we doing that's good for our brains? So this is a nice graphic overview for us all to think about, and to give us sort of a sense of where we fit. And of course, many of you in the room are clinicians, I understand. So where do your patient groups fit in this? And what can we do to better think about how to improve their lives? And I think that FondaMental is interesting because you guys can do research, you can do clinical, you can do public health, you can engage in politics and economics. So you're very uniquely positioned to try to influence the system, whether it's from the individual to the family system to your entire country in France. So these activities, brain and mind related activities, are not coordinated across government, right? We have the education sector doing its own thing, and there are plenty of mental health challenges in the education sector. We've got the mental health department, we've got labor and workforce dealt with in another part of government, but we know that these things are heavily interrelated with particularly the mental health of adult workers. Then we've got late life issues. We've got, climate things being dealt with by a different minister. Of course, now we have generative AI, which is tremendously taxing on our brains and minds. It's stressful to people. They've got to adapt to it. And, it's also associated with increased rates of mis and disinformation, so on and so forth. So these individual puzzle pieces all touch on our brains and minds in some way. And so it's not coordinated within government. And what we're trying to suggest as a transformational strategy is that brain capital can help us to try to fix this, to get a bit more coordination across government so things don't slip between the cracks. And again, I wish I was there in the room with you so you could give me feedback on this. And does this happen in France or not? So I argue that we need a next generation brain and mind strategy. So let's think about this for France, and let's do this for France. There are 7 steps to this next generation brain strategy in its first iteration. And I'm going to go through these one by one now and talk about how they may be relevant to France.
So first of all, we need to define brain capital technologies. This is relevant across the lifespan, from early childhood brain development solutions, youth mental health solutions, adult solutions in psychiatry, mood and psychotic disorders, and then through to late life. And I'm aware that you guys at FondaMental are doing things across the lifespan, really. Then we also need to think about ed tech. We need to think about creativity tech as well. So this is the framing of brain capital technologies. And so it's a big umbrella, right? Basically saying that we have these established types of products and services, and we need to put an umbrella around it, because that will be helpful for us to drive things at a national level, to drive more public and more private, and more public-private engagement as well. The analogy here is with space tech, because space tech, right, is kind of the same. It's satellites to rocket engines is all included within space tech, and so when you add these things up for space tech, it's a really big industry. It's worth like hundreds of billions of dollars, if not getting into trillions. So that means that the space tech industry is able to sort of leverage public and private feeding off of each other, and get more workforce of people skilled in this area, get universities thinking about it, get nonprofits and such. So this is the analogy that I wish to provide to you today for you to think about what we're trying to do in brain capital. And we know, of course, that linking to built infrastructure and linking to existing workforces is essential, right? Technology won't solve everything. We've seen with social media, we thought that would fix all of our global problems, and maybe it started to initially, and now social media is arguably a net negative. So let's think, as we really try to develop this industrial innovation strategy, that how does this interact with existing doctors, scientists, managers in businesses, school teachers, etc. How does it link? How do these technologies link to schools, to universities, to health infrastructure? How do they link to offices? How do they link to parks and recreational spaces? All of this needs to be thought about, so that we don't just have technologies going off on their own and not integrated. And of course, in mental health, we know this is really critical, because clinicians are really the heart of how you help someone, and technologies are really just an extension of clinicians. It will not replace clinicians for a very long time. So we need to work out how to merge these things together. So I wanted to mention that what is unique that I am observing in France is that you have this wonderful brain and mind cluster. You basically have a multidisciplinary cluster where you're engaging with hospitals, universities, medical research institutes, and big business and small medium enterprises. So it's wonderful to see that you're meshing technology with healthcare, and with startups, and developing basically what is an innovation district in France. So very much aligned with what I'm talking about. And I haven't been here yet, but I'd love to go and check it out. And it's nice to see again that FondaMental is involved very deeply in this, I think, in procuring the government funding and now in operating this. So of course, it's important to think about financing this stuff. This stuff won't just happen in a vacuum. You don't, build good science and good companies and new types of innovation districts without money, unfortunately. And so we need to think about what are different types of financial innovations that we can use to fuel up this industrial strategy. Here I've shown you some examples like venture philanthropy, public-private partnerships. Really, the cluster that I showed before is a kind of public-private partnership. Impact investing, where we're not just thinking about how do we get a return on an investment in a startup company in like 3 to 5 years and really force that company to generate a lot of revenue. Impact investing is about being more patient. Maybe we need to wait 10 to 15 years to see a return on investment from this company. And maybe that return on investment won't be really, really high. Maybe it will be modest. And this is a bit more of a sort of, it seems in the brain and mind field, a bit more responsible, because these technologies are so complicated. It takes a while for them to mature,
doctors to work out how to use them, you know, for insurance companies to work out how to reimburse them. So anyway, just more examples of different types of innovations. And so what I'm delighted to say is that this HECA venture capital fund is an example of a new financial approach. HECA is the first brain capital venture capital fund in the world, and it's a collaboration between New Fund and FondaMental. So it's really leading the world in this area. And as you can see in the bottom right, it's looking at investments in neurology, psychiatry, skill development for the future of work, and then also nutrition. So I think you could say in many ways that France is leading the world in what I'm talking about, and is kind of inspiring me to keep thinking further about how much further we can push the boundaries. Preparing the workforce is critical. You know, we cannot just think that we can rally this brain capital technology industry to be over like $1 trillion, you know, in the coming decades. That won't just happen. We need to have you know, fundamentally workers now that know how to build these businesses or know how to translate science from universities into startups or license it to companies. We need to think about all that stuff. We need to make sure that clinicians are interested in knowing how to work with startups, for example. And so this, of course, needs to start not just in medical schools and hospitals. We need to think about it in early education, junior school, middle school, senior school. We need to make sure that we have a workforce pipeline for this stuff. And you know, I think it's pretty cool to think that we could rally, you know, 1 million people in each country to focus in this industry, right? It's cool, it's interesting, it gives them a purpose. But so we need to make sure that people have the right attributes and that we're making the right approach to this. So here are some examples here about how we would prepare the future workforce for this type of industrial innovation approach. I think missions are going to be a useful tool to advance this brain capital industrial innovation strategy. Missions are things like the Apollo mission to the moon. The Apollo mission to the moon was clearly defined. You get to the moon, and it was all about rallying public sector, you know, public servants and private sector to work together to make it happen, to build the spaceship, to, you know, train the pilots and the astronauts and get all the sort of auxiliary staff ready to do this. So what is a mission that we could do in mental health that is an equivalent thing to getting to the moon? Is it reducing rates of depression by 10% in 10 years in Paris or in some part of France, in some region? Is it screening all kids in France for dyslexia and autism? You know, is it making sure that folks in France are all educated in modern media literacy so that they're prepared to handle mis and disinformation that's coming over from Russia or from other parts of the world? So let's think about these missions. And missions are designed to ensure that the public sector is invigorated by the private sector, and it's to make sure that the private sector is learning about how the public sector operates as well, and to make sure that the private sector is helping people that most in need, right? Not just wealthy, you know, white people, but everyone, people of lower socioeconomic status and people from marginalized communities. So this is the theory of missions. It's been popularized by Marion Mazzucato from London, who is a popular economist. Coordinating within government is essential. We're going to need to, as I said before, those puzzle pieces. We're going to have to try to assemble those puzzle pieces together and make sure we have the right kind of governance for this stuff. And here I'm showing you the key components that need to come together, you know, business, law, education, health, neuroscience, AI. In the US context on the right, I'm showing you that I think like the Department of Health and Human Services and the Office of the President of the United States and the Office of Science and Technology Policy should be engaged in this. Maybe there needs to be a brain capital like czar in America. Maybe there needs to be a brain capital advisor to the president of France.
or some kind of advisory council of people that are interested in this stuff across the lifespan and from public and private sectors. Many different ways to think about this. And I guess the public officials need to tell us what they want to see. And we sort of build, appoint one person or appoint an advisory board, right? And it's probably going to be different in every jurisdiction. But we need to start thinking about this, I think, because if we don't coordinate it, again, things will just continue to slip between the cracks. And I think it's important to also say that we need to have not just an industrial innovation strategy that develops products and services, that stuff won't alone solve these brain and mind issues, right? These things that plague us and our societies. We need to have this industrial innovation strategy cloistered within supportive policies across all sectors, right? Supportive health policy, science policy, foreign policy, climate policy, et cetera. In a sense, what we're talking about is a post-industrial strategy. And so here I show you papers where we've explored the role of brain capital and how to build it and how to protect it in different areas. And Marion Leboyer has been involved in many of these papers, which is great. So again, you have this sort of resident expertise in France. On the left, you can see we've been thinking about sustainability and what is the role of brain capital in climate change, in preparing our brains and minds to be resilient, but then also in teaching us what's called ecological intelligence, which is the intelligence to make the right decisions, to do things that are environmentally sustainable, like, choose to use a water bottle that's reusable as opposed to a plastic water bottle. So that anyway, that's a whole paper. Each of these papers is about 60 pages and very detailed. Food and Brain, that paper is interesting. We wrote that with Marion, and then also Felice Jacka, who I understand is presented to you guys. She's an expert in nutritional psychiatry from Australia. In that paper, we looked at the industrialized food system and how the industrialized food system is probably undermining the brain capital of countries right now. In the industrialized food system was once very useful because it allowed us to have long life food that could get to the farthest reaches of the planet where people were food insecure, and that was great. But now the industrialized food system with, high salt, high sugar, lots of preservatives, and lots of plastics in packaging is actually probably a net negative. It's creating obesity issues. It's addictive. And of course, we know that it's torturing our microbiomes. And when the microbiome is not happy, it's interacting with our brain through the gut-brain axis and other axes to be associated with higher rates of depression and anxiety. So therefore, in this paper, we expose this and we talk about ways of reforming society so that we are reforming the industrialized food system. We're thinking about regulation, public health, and then also ways of improving clinical care with clinical practice guidelines, for example, using sort of food and mood type thinking. So that's one interesting paper as well. We argue in the bottom left with Youth Affairs that youth brain capital is arguably the most important asset in a country. That if the youth of today are struggling, if they have mental health challenges, if they're not getting educated, they're not engaging in the workforce, then that's the citizens of tomorrow, right? So if we aren't managing our youth well now, the next, when they get into the workforce, they're going to be quite suboptimized. They're going to struggle to keep up with other countries around the world. They're going to struggle to be involved in high performance jobs or knowledge economy, things like this. So that's what we expose there. And we've also been thinking about linking this stuff to economic security of nation states. Obviously, from an economic security perspective, the cost of these disorders, brain and mind challenges across the lifespan, is huge, right? So it's
it's sapping the economic productivity of countries, and we know it's only getting higher and higher. So conceivably in France, you're losing, $500 billion a year. That's affecting your economic security. But the other things, of course, that affect the security of your country is divisiveness that's being driven by people's susceptibility to mis and disinformation, which is being, of course, propagated by the social media companies because their algorithms are promoting sort of fear and rage-inducing content. So all this stuff, you really need to take a sort of neuroscience-inspired policy angle to think about how would you manage this better. And it goes without saying, all these papers are available free online. So in conclusion, I've presented to you this, what brain capital is, a little bit of the genesis and its reason for being, and then I've presented in the context of this latest industrial innovation strategy, which, as I said, was announced at the United Nations General Assembly last week. And so what does this mean to you? What does it mean to your country? How do we advance this in France? That's maybe a question for Marion to think about. How would we approach senior politicians and pharmaceutical companies and such? What does it mean to you if you're a clinician? How can you get more involved in policy, in public health, in advising startups, in creating your own startup? And what does it mean to doctors? How do you get involved in this stuff as well? Kind of interesting to think about how we need more neuroscientists in politics. At the UN General Assembly, was wonderful to be with a colleague of mine, Facundo Manes, a neurologist from Argentina. He's in federal politics, and he has run for president, and he's going to continue to run for president. He has like 5 million followers. So if Facundo is doing it, he's using brain capital messaging in Argentina to educate the people. All of us should think about, maybe we should get involved in politics. The society of today and of tomorrow is so intense on our brains and minds that, who better to help to think about policy, to set policy, than people like us that are trained in this area. So anyway, thank you very much for listening, and I look forward to interacting with you, whether you want to send me emails or we can set up a call later. But thanks for your interest, and I hope that you might consider joining our Coalition of the Willing, because we're going to continue to push this work in Europe, at the continental level, in the US, and then in other parts of the world as well. So thank you very much. J'espère que cette conférence vous a intéressé. C'est un petit peu des choses que vous n'avez pas vraiment l'habitude d'entendre. Et Eyre est vraiment quelqu'un qui think out of the box, avec une vision, comme vous avez vu, très large. Mais je pense que c'était vraiment intéressant de partager avec vous cette vision qui va d'aspects très pointus sur le plan neurosciences à des aspects très macro-économiques, voire politiques, et qui nous montre que le domaine dans lequel on travaille doit s'inscrire dans des actions qui ont un impact extrêmement important sur nos sociétés. Est-ce que quelqu'un veut réagir, commenter, poser une question? Donc, comme Maryse vous l'a dit, on travaille avec lui depuis maintenant plusieurs années, parce que je considère que c'est vraiment important d'ancrer ce que nous faisons en France dans ce mouvement international et dans cette réflexion très large. J'aimerais bien avoir vos retours ou vos questions. Ah, il y a une question en haut à gauche. Sylvie Granon. Oui. Bonjour à tous, je ne sais pas si vous m'entendez bien. Merci pour cette conférence. C'était vraiment très intéressant. Alors moi, je travaille chez l'animal, donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je travaille en cognition animale principalement. Et donc, vous êtes la plupart d'entre vous, vous êtes des cliniciens, donc ma question va peut-être vous sembler un peu décalée. Mais moi, en fait, chez l'animal, en tout cas dans notre labo, on s'intéresse beaucoup à la variabilité interindividuelle en termes social et cognitive. Et moi, je voyais évidemment de façon beaucoup plus pragmatique et fondamentale plein de questions qui sont posées ici et qui ont
comment dire, des conséquences sociétales importantes, je les vois totalement se refléter dans nos questionnements très fondamentaux chez l'animal, de comment se construit ce capital cérébral, si on peut dire. Et je voulais savoir si vous aviez connaissance d'autres d'interfaces comme ça qu'on peut avoir entre les modèles animaux, donc les modèles précliniques, et, et vos aspects très, beaucoup plus appliqués que les nôtres en recherche clinique ou en recherche fondamentale chez l'humain, qui pourrait justement permettre que nos travaux chez l'animal abondent à ce travail, apportent à ce travail-là. Ou est-ce que vous voyez ça complètement décalé, en fait? Non, je pense que c'est vraiment intéressant. Je ne suis pas sûre qu'on l'a vraiment abordé dans le cadre de la notion de brain capital, mais vous avez vu à la fin que Harris a largement ouvert toute possibilité de le contacter et de travailler avec lui. Non, j'ajoute que Harris est non seulement un psychiatre, mais il a aussi une thèse de sciences. Donc, il a fait beaucoup de recherches en le capital cérébral. Donc, je pense qu'il sera tout à fait intéressé de réfléchir au lien entre préclinique, clinique et impact sociétal, socio-économique au plan large. C'est pas une réflexion simple, hein, de faire des ponts entre des domaines qui, a priori, sont si éloignés, mais je pense que c'est une réflexion vraiment intéressante à aborder avec lui. Donc, je vous enverrai Ouais. son mail. C'est surtout que je trouve que le fait de s'y intéresser chez différents modèles animaux et chez différents animaux humains compris, ça permet aussi de voir l'histoire de la construction du capital cérébral au cours du développement et de tous les facteurs environnementaux qui peuvent l'influencer. Il a parlé de l'aspect nutrition sur lequel nous aussi on travaille, des aspects stress chroniques, etc. Sur lequel beaucoup de gens travaillent aussi, y compris notre équipe. En fait, je pense qu'au-delà de l'aspect concret et de ce que ça peut amener au niveau sociétal tout de suite, je pense que ça peut permettre de montrer qu'il y a, enfin en tout cas d'étudier les aspects de la construction de ce capital cérébral en termes biologiques, en termes de façon pluridisciplinaire, hein. Je pense que vous êtes nombreux à vous intéresser à l'épigénèse notamment et pas que. Donc je pense que ça peut permettre justement d'inclure un aspect de qu'est-ce que c'est que ce capital cérébral en termes neurobiologiques et comment est-ce qu'il se construit au cours du développement et s'il est transversal à un grand nombre d'espèces animales et probablement, en tout cas là on parle de mammifères, mais probablement à toutes, c'est qu'il y a quand même des fondements biologiques qui peuvent être évidemment très divers chez l'humain et peut-être beaucoup plus complexes, mais en tout cas qu'on peut aborder chez l'animal avec les briques élémentaires qui existent. Donc je trouve ça particulièrement intéressant pour ma part. Vous avez vu sa diapo sur le panorama avec une perspective neurodéveloppementale et au cours Tout du à temps fait. qui colle avec ça. Tout à Merci fait. beaucoup, Véronique. Oui, moi j'ai une question un peu plus globale sur les aspects médico-éco. Euh, En fait, bon, à la Fondation, on travaille beaucoup là-dessus. Et là, aujourd'hui, il y a plein de gens qui font des études là-dessus. Mais est-ce qu'on pourrait faire des choses qui sont plus fines sur, par exemple, l'absence de diagnostic, combien ça coûte à la société? Parce que ce brain capital, en fait, on le perd vraiment si on ne diagnostique pas précocement les patients, enfin précocement les maladies en général. Et est-ce que, enfin, c'est peut-être une question très très globale et très compliquée, mais est-ce qu'on peut pas imaginer dire, voilà, le coût du non-diagnostic de la bipolarité, ça peut être ça, et justement, ça a des conséquences énormes sur tout tout ce que Sylvie vient de notifier, et puis sur tout ce qu'on imagine dans le brain capital, en fait, dans l'économie, voilà. Non, tout à fait, c'est une question essentielle et aussi pour nos centres experts. Donc, c'est vrai que ça serait une étude intéressante de voir qu'est-ce que ça entraîne le fait de diagnostiquer avec retard. Je vous rappelle que c'est sur ce papier qu'on a créé la Fondation, hein, en montrant qu'il y avait 10 à 15 ans de retard de diagnostic dans le trouble bipolaire. Mais aller plus loin sur qu'est-ce que ça coûte
diagnostiquer avec retard une dépression, une schizophrénie ou un trouble bipolaire. Qu'est-ce que ça entraîne sur le plan de l'impact sociétal? Et donc, qu'est-ce que ça coûte à nos capitales cérébrales? Je pense que c'est vraiment une question importante qu'on pourrait aborder avec l'autre personne qui n'est pas là et que je remplace, qui est Isabelle Durand-Zaleski, pour savoir si on peut travailler, comment est-ce qu'on pourrait calculer ça, parce que c'est pas si simple, hein, je pense, sur le plan méthodo. Mais question importante, évidemment. Oui, c'est pas si simple parce qu'on n'a pas toutes les données de toute façon. Donc, voilà. Je pense qu'on peut les trouver, mais c'est peut-être dans des grandes bases de données mondiales qu'on peut trouver ça. Voilà. Monsieur Wizard. Justement, en complément de ce que disait Véronique, c'est-à-dire il y a certes le retard diagnostique, mais je pense aussi qu'il faut regarder l'impact du non-traitement, puisque par exemple dans la dépression, on estime qu'un tiers des patients ne sont pas traités. Donc au-delà effectivement du retard diagnostique, donc justement, je crois qu'il faut aussi regarder l'impact que cela peut avoir, c'est-à-dire certes sur le plan diagnostique, mais également sur le plan thérapeutique, parce qu'on voit que les choses sont loin d'être faites, et c'est pas obligatoirement si simple que ça. Bon, c'était juste, je suis tout à fait d'accord, Véronique, hein, c'est vraiment un point extrêmement important. Mais je pense qu'il faut regarder les aspects diagnostiques, mais aussi regarder l'aspect thérapeutique. Une fois le diagnostic fait. Merci beaucoup. On peut faire la même chose avec Ophélia sur l'impact du non-diagnostic du syndrome métabolique ou des comorbidités. Bien sûr. Ah oui. Ouais. Non, on complexifie juste l'étude, là. Non, mais c'est des points extrêmement importants. Tout à fait. Merci beaucoup, en tout cas. David. Oui, moi je vois ça d'un peu loin. Je découvre un peu ce concept que je trouve effectivement intéressant. Il a beaucoup insisté sur de développer ça à l'échelle de chacun des pays. Et je voulais savoir dans votre réflexion, est-ce que vous aviez dégagé des choses peut-être qui, à travers ce concept, ressortaient de spécificités françaises par rapport aux autres pays? Est-ce que vous avez pu déjà un peu, j'imagine, en discuter, voir un peu ça, je trouvais que c'était intéressant. On n'a pas travaillé, j'avoue, par pays. J'ai entendu comme toi qu'il a beaucoup insisté sur qu'est-ce que ça représente pour vous, qu'est-ce que ça aurait comme impact pour vous, etc. Donc les seuls éléments un peu spécifiques sur lesquels on a travaillé, comme vous le savez, c'est le coût médico-économique de la santé mentale globale, avec 2 études qu'on a faites, une en 2013 et une de nouveau en 2019, qui est sortie il n'y a pas très longtemps. Je pense que vous connaissez tous par cœur les chiffres, sinon je vous les rappelle, hein. 109 milliards d'euros en 2013, 160 milliards d'euros par an, donc 7% du PIB, qui est le coût des maladies mentales, enfin de la prise en charge, le coût direct et indirect, donc c'est énorme, et ça, il y a des chiffres européens, il y a des chiffres par pays. Charles Laïdi, qui est peut-être quelque part, je ne vois pas, aussi beaucoup contribué au calcul du coût par pathologie, et aussi de l'impact du travail que vous faites, qui est donc de démontrer que ce coût diminue grâce au travail des centres experts, avec, vous savez, les réductions de 50% de journées d'hospitalisation 12 mois après une évaluation sur le centre expert, ce qui représente un coût considérable, puisque 80% du coût direct d'un patient atteint de trouble bipolaire ou de schizophrénie est dû, explique donc le coût direct, donc 80% de ce coût direct est dû à l'hospitalisation. Donc on peut arriver à mesurer l'impact d'une innovation organisationnelle, comme les centres experts, de manière assez claire. Pour autant, la brique qui est de convaincre les gouvernements, comme vous savez, ne va pas de soi. Donc on voit bien que c'est l'ensemble des éléments. L'idée de Brain Capital, c'est pas forcément ça pourrait être de le décliner à chaque pays, à l'échelle de chaque pays, mais surtout de porter le message. Vous avez vu comme il a insisté sur l'impact que ça peut avoir au niveau de l'éducation, au niveau des politiques, à tous les niveaux. Et ça, c'est vrai que c'est l'affaire de chacun. On n'a pas le réseau social, aucun d'entre nous, pour arriver à porter ce message à tous les niveaux. Mais bon, il y a à la fois, donc par pays, un élément de quantification ou de spécificité organisationnelle, et puis ensuite l'impact qui est forcément à la fois international, européen et par pays. Ça, c'est l'affaire de chacun de s'en saisir. C'est pour ça que ça me paraissait important de partager cette description du capital cérébral avec vous. S'il n'y a plus d'autres questions, donc n'hésitez pas à le contacter. Bien sûr, on vous mettra en contact si vous le souhaitez. Il suffit de m'écrire ou d'écrire à Véronique Bricalogier. Et donc, on vous redonne rendez-vous pour l'avant-dernière conférence de ce cycle de conférences, avec une conférence qui sera faite par les travaux du LEM en santé mentale pendant l'école d'automne
qui a lieu de mémoire le 22 et le 23 novembre prochain. Donc, on a cru comprendre qu'on vous verrait nombreux et on vous dit donc... Ah, il y a Lorraine. Lorraine. Bonjour. Oui, on écoute la suggestion avant de se dire au revoir. Vous m'entendez? Pardonnez-moi, excusez-moi. Ah oui, j'ai une suggestion peut-être si je n'avais pas pensé parler aujourd'hui, mais lorsqu'on parle du brain capital du jeune comme l'aspect le plus important, peut-être quelque chose que nous pourrions faire dans la fondation sera de faire une campagne pour des jeunes, une sorte de campagne éducative, d'aller voir des jeunes dans les écoles pour leur parler des effets nocifs du cannabis sur le cerveau en développement. À réfléchir. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui essayent d'y travailler. Donc, c'est un point important d'informer sur les facteurs de risque environnementaux. Ok, merci beaucoup. Et on se dit donc à bientôt à l'école d'automne. Merci de votre attention. À bientôt.